tell you something that you may not know. Vous dire quelque chose que vous pourrez ne pas connaître. So when you hear the peace that Jesus Et la paix que is the Jésus, Prince of Peace, que Jésus est le prince de paix. do you think Est-ce que vous pensez he que came il est so venu that the world should have pour peace? que le monde ait la paix? If he came for the world to have S'il peace, est venu pour que le monde ait la paix, the world would have had peace. le monde va avoir la paix. He did not Il come n'est pas venu for the pour world que le monde to have peace. ait la paix. He Il came est venu for the pour world que le monde to work for peace. œuvre pour la paix. Bible says coming for La judgment Bible dit qu'il vient pour le jugement. means the way you have helped Avec la manière to dont fight tu evil. as et How much have you eliminated evil? à quel pourcentage as-tu éliminé le mal? Because he has given you power to Parce judge. qu'il t'a donné la How puissance many pour juger. doctors have you brought down? Combien de marabouts as-tu How fait many juger? evil perpetrators have you brought down? Combien de malfaiteurs as-tu fait descendre? Your faith Ta foi is meaningless est sans sens, est Without- insensée, without sans proving certain portion of Elijah. prouver une certaine portion d'Élie. Everyone in the world searches for peace from everything else except the real source. Have you ever asked yourself? Despite all you do, you still don't experience and live true peace. The moment has come for it to change as you encounter the peace of the Father. Get ready for a transformation beyond imagination. The person was called Satan. He was the prince of this world, and he became the prince of war. There need that another person come for the resident alone on earth. He is the prince of king in heaven. He is coming to come back. He is the prince, but the prince of the world, and the prince of peace. Isaiah 9 verse 6. Isaïe chapitre 9 verset 6. Ah oui, papa, The part B aussi of la that. partie B ou la partie C? Isaiah chapter 9 verse Same 6 path is what I desire. from New King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The prince of peace. Prince de paix. Not the king of peace. Pas le roi de la paix. Not the king of peace. Pas le roi de la paix. For he is the prince of Car il peace. est le prince de la paix. He cannot be the king of Il ne peace peut pas être le roi de la paix. because he's not coming Parce qu'il ne vient pas to fight for his own peace. pour combattre He's pour resident paix. on earth. Jésus n'est pas He's coming as a prince to make princes and princesses. Yes. As a prince of peace, En tant que prince de paix, he is called prince of il est peace. appelé prince de paix. But the one they are called the servants of God Mais les autres sont appelés serviteurs de Dieu. because they did not yet attain this Parce qu'ils dimension. n'avaient pas encore atteint la dimension. So they could not become son Donc, of ils ne pouvaient pas God. être appelés fils You de cannot be Dieu. son when you have Tu not peux pas entered être the fils love of quand God. tu n'es pas entré dans l'amour de Dieu. But he who is coming, Celui qui vient, he is coming by obeying il the vient word of par God. l'obéissance de la parole de Dieu. To fulfill the volume of the purity of the volume of obedience in the word of God. Ça veut dire l'obéissance à la parole de Dieu. And he's coming Et il vient to refuse to be the son of God. pour refuser d'être fils de Man, son of man. l'homme, fils de l'homme. Instead of being Au lieu d'être the son, fils, he accepted to be a il a man accepté d'être homme. and refused Et il a refusé. in order, Afin for what is written of him. que ce qui est écrit le concernant soit For the accompli. Father Et pour que le Père ait la paix. He debased himself. Il s'est rabaissé. He debased Il s'est himself rabaissé in order afin to gain the world. de regagner le monde Father pour le Père, to have peace. pour que le Père ait la paix. Hallelujah. Alléluia. And he knew. For he came. Car il est venu. He came. Il est venu. No longer for nations. Plus pour les nations. For the others who were called. Car les autres qui They étaient were for appelés nations. pour But les he who has come Mais celui qui est is venu, coming now. il vient maintenant For the world. pour le monde. And no longer nations. Plus pour les nations. For the world. And that's what the Bible says. C'est pour ça que la Bible dit In John 3, dans Jean 3, 16. verset 7. For God so loved the world. Dieu donc No longer is the life plus of les Israélites seulement. No longer is the life. The Son, Le Fils who allow his supremacy and become low. c'est sa He got to il solve. se rabaissait. Il a commencé. And the word of God Que la parole is like a seed. est comme une sémence. Oh, it's like a seed.
Comme une sémence. It's like a seed. Comme une Why sémence. was he calling it a seed? Pourquoi est-ce qu'il appelait la parole de Why did he call the word of God a seed? Pourquoi est-ce qu'il appelait la parole de Dieu une sémence? Because the word of Parce que la God parole de Dieu is living est vivante and spread et elle se and répand, expand, et elle s'étend, absorb, absorbe, overcome, surmonte, dominate, domine, transform, configure, as a position. who receives as a seed, Celui qui reçoit as a seed. en tant qu'une sémence, If he faces the world with s'il it, fait face au monde avec cela, the world will steal it. Because the world, Parce que le world, le monde steal what is of value. faut ce qui a de la valeur. That is why C'est pour cela. when you hear the word Quand of tu God, entends la parole when you de step Dieu, out, quand tu sors, problem come to you to steal it. It's not that problem. ce n'est pas It's que you. le problème Problem does not need you. They need to the word. besoin de la parole. To go to the bar. Si tu parles nothing là, will come. rien ne va Because you are in the camp of Parce Satan. que tu es déjà dans He le can camp kill you at any moment. Il peut te You tuer are just in the face that is tu es shielding you. seulement dans une cage et il te nourrit. What should I say? Que quelqu'un ne dise pas, I am fine. je suis Because I'm not tout va going to bien, church. parce que je suis pas I am allé not à for l'église. service. Je ne suis pas allé au You culte. are really fine. Tu es vraiment bien. Because when the feast Parce moment que is coming, quand le moment de la fête va arriver, the sheep in the fence les brebis are de la well fed. cage sont bien nourries. So you are just going through feeding. Donc tu es en train d'être nourri. For the devourer to be happy. Pour que le dévoreur soit content de son repas. So you are preparing Parce que tu te yourself for prépares the devourer. pour le dévoreur. So the one who steals from the Mais fence celui qui sort de la cage, is looking for il eternity. cherche l'éternité. Jesus said. Jésus a dit, Jesus said. Jésus a dit, Oh, Karabase Sotoroba Haradia. To tell you something that you may not vous know. dites quelque chose que vous pourrez ne pas connaître. So when you hear the peace that Jesus Et la paix que is the Jésus, Prince of Peace, que Jésus est le prince de paix. do you think Est-ce que vous pensez he que came il est so that venu the world should have pour peace? que le monde ait la paix? Did he come for the world Est-ce to qu'il est have venu peace? pour que le monde ait la paix? Huh? Did he come for the world to have peace? S'il est venu pour que le monde ait la If paix, he came for the world to have s'il peace, est venu pour que le monde ait la paix, the world would have had peace. le monde va avoir la paix. He did not Il come n'est pas venu for the pour world que le monde to have peace. ait la paix. He Il came est venu for the pour world que le to monde work for peace. œuvre pour la paix. Il est For the venu peace of the Father. pour la paix du Père. That's what he came for. C'est ce He did not come for the Il n'est world pas venu to pour have que peace. le monde ait la He paix. came Il est venu for the world pour que le monde work for peace. œuvre pour la paix. Hallelujah. Alléluia. And how do you work for Et peace? comment œuvres-tu pour la paix? This is where we need to learn. Voici là où nous devons apprendre. How do you work for peace? Comment œuvres-tu pour la paix? Working for peace Œuvrer pour la paix, is not just obeying ce the n'est word pas of God. seulement obéir la parole de Dieu. It's not just having faith. Ce n'est pas seulement avoir la foi. It's execution of the faith C'est l'exécution de la foi in love of God. en l'amour de Dieu. So what is the execution of faith? Alors c'est quoi l'exécution de la foi In love of en God. l'amour de Dieu? Sweet and bitter. Sucré et amer. Sweet Sucré and bitter. et amer. Sweet Sucré for the household of faith. pour la maison de la foi. Amer Garden of Satan. pour les At this level, À ce niveau, he's coming. sa venue It's not that n'est pas que you hate evil. tu vas détester le mal. No, Non, it's that c'est que you eliminate tu it. élimines le mal. Many Nombreux just hate evil. détestent le mal seulement. For who to come and do it? Pour que qui vienne finir. For who to come and do Pour it? que qui vienne le faire. Bible says coming for La judgment Bible dit qu'il vient pour le jugement. means the way you have helped Avec la manière to dont fight evil. How much have you eliminated evil? À quel pourcentage as-tu éliminé le mal? Because he has given you power to Parce judge. qu'il t'a donné la puissance How many pour juger. witch doctors have you brought down? Combien de marabouts as-tu How fait many juger? evil perpetrators have you brought down? Combien de malfaiteurs as-tu fait descendre? Your faith Ta foi is meaningless est sans sens, est Without- insensée, without sans proving certain portion of Elijah. prouver une certaine portion d'Élie. Elijah dealt with the prophets of Baal. Élie a fait ça. Evil will not spread where I am. Mal ne va pas se répandre là où je vais. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez Elijah look at Israel. Élie regarde. They were seeing Il y all avait over. le péché He de la said, "Fear the Harrier." Il a dit, He will not reign in Israel. Il ne va pas After the Harrier, Après he tout came down and killed the prophets of Baal. He was a dangerous man. Someone was hiding in the celui qui spirit. se cache en We esprit. should only hear him. Quand on entend seulement In parler de lui, 17, dans un roi that's why that he has set out to do il est something. sorti pour faire quelque chose. Sa première rencontre Was to punish sinners. était de punir les pécheurs. And he did not punish quarter. Et il n'a pas puni le quartier. Il n'a pas puni une nation. Puni une nation. The mantle you are hearing, Le bateau que vous attendez, the mantle was not just released of le him. bateau n'était pas relâché It sur was from his heart. Ça venait de son That's cœur. because of the magnitude Pour se donner of executing hatred on evil. exécuter la haine sur le mal. What he could cause Ce qu'il pouvait became toucher part of him.
ça que la Bible dit. Jesus said, Jésus a dit, I did not come je ne suis pas venu. I am Matthew 10 verse 34. Est-ce que vous êtes dans Matthieu 10, verset 4? Matthew chapter 10, verse 34. I read in Jesus' name from New King James Version. Verse 34. Do not think that I came to bring peace on earth. Don't think I came to bring peace on earth. Je suis venu donner la paix sur la terre. I did not come to bring peace on Je earth. suis venu amener la paix sur la terre. Yes, I did not come to bring peace, but a sword. Even from a sword. Even from verse 29, the word of God is a consuming fire. When you hear God is a consuming fire, so His word, but you cannot carry this. You carry His word, He is a consuming fire. If you don't get Jeremiah 23 verse 29, Jérémie 23, verset 29. Hallelujah. so Jesus came to do what? Jésus est venu faire quoi? To hand over sword. Il est venu donner l'épée. To hand over sword. Il est venu donner l'épée. You want peace? Tu veux la paix? You must bring out the strong one. If you don't have peace, Si tu n'as pas la paix, there's someone who has taken your peace. quelqu'un a pris cette paix. Who is that person? Even Jesus spoke. Quand Jésus a parlé, There was someone who did not hear. quelqu'un n'a pas entendu. The person want to hear. La personne qui était censée entendre Was John the Baptist. était Jean-Baptiste. He did not hear Il n'a it. pas entendu cela. He did not Il n'a hear. pas entendu. That Jesus did not come Que for Jésus peace. n'est pas venu pour amener la paix. He came Il est to venu give sword. pour donner une So it épée. means Ça veut dire whosoever want to kill your head, qui tombe kill the person's head. dans He came for. He's an enemy. There's only one lamb. Il y a un seul agneau. Jesus. John the Baptist could not practice of being a lamb again. Jean-Baptiste ne peut pas être en train de pratiquer être un agneau encore. Jesus said Jésus a dit, in Matthew 11 verse 12. If you pursue before I reach up to you, will lose the life. où tu vas perdre ta vie. Nowhere to pursue. Et de se Are procéder. you hearing me? I consume it. That's the sickness N'accepte pas la maladie to dwell in you. de demeurer en toi. What Jesus said Car Jésus a dit, in John 12:31. dans Jean 12, Here has come. l'heure est venue. The has come. L'heure est venue. The angel will be cast out. Le mort sera In John 12:31. sera chassé. John chapter 12, verse 31. I read in Jesus' name from New King James Version. Verse 31 only. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. It is not that it is the ruler of this world will be cast Le out. dirigeant de ce monde We sera are in the world. Nous sommes dans le Will be monde. cast out. S'il doit être He will be out of the world. Cast out. Be out of the world. Ça va être Be a prophet. Be en train de donner the judgment mantle. le manteau de jugement. Il donnait le relais. Le manteau de jugement d'ici. I think they could not hear well. Comme il ne pouvait pas bien entendre. He spoke again. Il a encore parlé. In John 14 verse 30. Dans Jean 14, verset 30. John chapter 14, verse 30. I read in Jesus' name from New King James Version. I will no longer talk too much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. He has nothing in Il me. n'a rien en moi. I say he has nothing in Il him. n'a rien en lui. Meaning if you are in him, Allez, si tu es en you have lui, nothing in you. Yes. That's why you must be in Jesus. c'est pour ça que tu es en Christ. So that you shall not come on you. Comme ça, il n'aura rien sur toi. So he was judged by Christ. Quand il était jugé par le Christ. And he will judge him in the celui qui le When you juge, become Christ, you are in Christ. You are the fool. You will drive him out. tu vas le chasser. John chapter 16, verse 11 from New King James Version. Of judgment, because the ruler of this world is just. That I have judged him. Que je l'ai jugé. I judged him in the Je wilderness. l'ai jugé dans le By désert. the word. Par la I parole. am leaving you with the word. You shall cast him out. For a fallen and rising spirit. Pendant qu'il se réveille, il se réveille en esprit. He repeated in verse 33 again. Répétez encore verset 33. John chapter 16, verse 33 from New King James Version. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Are you troubled in the
Et il from the view of the les devourer. a cassés de la vue du dévoreur. Me, you will not be troubled. Car à moi, vous ne serez pas troublés. So when you are in Jesus, Donc quand vous êtes en the Jésus, world cannot trouble le you. monde ne peut pas vous troubler. For only in Him, Car c'est seulement en lui you can find peace. que vous pouvez trouver la And paix. being in Et Him, être en it lui, means fulfilling ça veut dire the accomplir purpose of His le cabinet. but de sa Then the work of God. obéir la parole de Dieu, avoir fait en foi à la parole et aimer Dieu. Why end the fighting En Satanism? combattant le satanisme. For what you need Car ce dont vous avez besoin, is what is more than est ce qui est the plus understanding of humanity. que la compréhension de l'humanité. And what is more than Et ce qui est the au-delà understanding of de la humanity compréhension de l'humanité est la paix de Dieu. Philippians chapter 4 verse 7. I read Jesus' name from New King James Version. And the peace of God, which surpasses all understanding, will transcend all La paix de understanding. No one can understand it. Dieu qui surpasse toutes les compréhensions. will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Alright, wait. Attendez. The peace of God La paix de Dieu who transcends qui all surpasse understanding. toute compréhension. And if we are talking all Si understanding, on parle de toute compréhension, me indirectly say, ça veut dire directement, not like what the world interprets. pas comme le monde interprète. For you must go deeper Car tu dois aller en to profondeur know the peace we are pour talking connaître about. la paix dont tu For parles. you remain in the world. Tu restes dans le The monde. peace I am talking La paix about, dont je you parle, cannot understand it. For the peace is higher than the understanding within the level of the world. You must go to the council of God. There's an intimacy for you to understand the peace I am talking de la about. paix dont je parle. But if you stay in the world, Si tu restes dans le monde, you have the peace of the world. tu auras la paix du monde. And you will not walk. Et ça ne va pas marcher. Are you hearing me? Je comprends. I will not walk. Ça va pas